तर आज आपण पाहणार आहोत बघा. आज आपण पाहणार आहोत मिशन MPSC 2025 राज्यशास्त्र GS-2 याचा आपण डिटेल सिलेबस लिस्टिंग करणार आहेत, डिटेल मायक्रो लिस्टिंग करणार आहेत. आधी आपण मराठीतनं सिलेबस पाहू, त्यानंतर आपण इंग्रजीतनं सिलेबस पाहू. डिटेल पाहणार आहोत आपण बघा. सामान्य अध्ययन GS-2 आपण सिलेबस बघत आहे राज्यशास्त्र विषयाचा डिटेल. तर बघा, शासन, राज्यघटना, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध महाराष्ट्राला काही महत्त्व देऊ. तर आपला हा सिलेबसचा मेन पॉइंट आहे. आता डिटेल सिलेबस बघा. भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना, केंद्र आणि राज्याची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या, संघराज्य संरचनेशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने, स्थानिक स्तरापर्यंत अधिकार आणि वित्त पुरवठा आणि त्यातील आव्हाने, विविध अवयवांमधील शक्तीचे पृथक्करण, विवाद निवारण यंत्रणा आणि संस्था, भारतीय संवैधानिक योजनेची इतर देशाच्या संसदीय आणि राज्य विधिमंडळाशी तुलना, रचना, कार्यप्रणाली, व्यवसायाचे आचरण, अधिकार आणि विशेष अधिकार आणि यातून उद्भवणारे मुद्दे, कार्यकारी आणि न्यायपालिकेची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली, सरकारचे मंत्रालय आणि विभाग, दबाव गट, प्रेशर ग्रुप आणि औपचारिक अनौपचारिक संघटना आणि त्यांच्या राजकारणातील भूमिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकप्रतिनिधी कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये, विविध घटनात्मक पदावर नियुक्ती, विविध संवैधानिक संस्थांचे अधिकार, कार्ये आणि जबाबदाऱ्या, वैधानिक, नियामक आणि विविध अर्धन्यायिक संस्था, विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्याची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे. तर बघा, विकास आणि प्रक्रिया आणि विकास उद्योग, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विविध गट आणि संघटना, देणगीदार, धर्मादाय संस्था, संस्थात्मक आणि इतर भागधारकांची भूमिका, केंद्र आणि राज्याच्या लोकसंख्येच्या असुरक्षित घटकासाठी कल्याणकारी योजना आणि या योजनेची कामगिरी, यंत्रणा, कायदे, संस्था या असुरक्षित वर्गाच्या संरक्षणासाठी चांगल्यासाठी स्थापन केल्या आहेत. आरोग्य, शिक्षण, तर बघा, केंद्र आणि राज्याच्या लोकसंख्येच्या असुरक्षित घटकासाठी कल्याणकारी योजना आणि या योजनेची कामगिरी, यंत्रणा, कायदे, संस्था आणि संस्था या असुरक्षित वर्गाच्या संरक्षणासाठी आणि चांगल्यासाठी स्थापन केल्या आहेत. आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधनाची संबंधित सामाजिक क्षेत्रे व सेवांचा विकास आणि व्यवस्थापनाची संबंधित समस्या, गरिबी आणि भूक यांच्याशी संबंधित मुद्दे, प्रशासन, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, ई-गव्हर्नन्स, ॲप्लिकेशन्स, मॉडेल्स, यश, मर्यादा आणि संभाव्यता याचे महत्त्वाचे पैलू, नागरिकाची सनद, पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणि संस्थात्मक आणि इतर उपाय, लोकशाहीत नागरी सेवांची भूमिका, भारत आणि त्याच्या शेजारील संबंध, द्विपक्षीय, बायलॅटरल, प्रादेशिक, रिजनल आणि जागतिक गट, इंटरनॅशनल ग्रुप आणि भारताचा समावेश असलेले किंवा भारताच्या हितावर परिणाम करणारे करार, भारताच्या हितसंबंधावर विकसित आणि विकसनशील देशाच्या धोरणाचा आणि राजकारणाचा प्रभाव, भारतीय डायस्पोरा, महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था जसे युनायटेड नेशन संस्था आणि मंच, त्याची रचना व आदेश. तर आज बघा, हे राज्यशास्त्र विषयाचा आपण मराठीमध्ये सिलेबस पाहिलेले आहेत. आपण आता इंग्रजीमध्ये पाहूया. तर बघा, जनरल स्टडीज 2, गव्हर्नन्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस आणि इंटरनॅशनल रिलेशन विथ सम वेटेज टू महाराष्ट्र. तर पहिला पॉइंट बघा आता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन्स, हिस्टॉरिकल अंडरपिनिंग्स, इव्होल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकंट प्रोव्हिजन्स अँड बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ युनियन अँड स्टेट, इश्यू and challenges pertaining to federal structure, devolution of power, finance it up to local levels, challenges,
separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institutions, comparison of Indian constitution scheme with that of other countries. भारतीय राजघटना तसे अदर कंट्रीचं एक कंपॅरिझन आहे. पार्लिमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा, विधानसभा, structure, functioning, conduct of business, power of privileges and issue arising out of this, structure, organization, functioning of executive and judiciary, न्याय व्यवस्थेचे कार्य आणि एक्झिक्युटिव्हचे कार्य, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल अँड इनफॉर्मल असोसिएशन अँड देअर रोल इन पॉलिटी, लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट, पंचायती राज व्यवस्था, सायलेंट फीचर ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्ट, अपॉइंटमेंट टू व्हेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies, statutory, regulatory, various quasi-judicial bodies, government policies, interventions for development various sector, issue arising out of their design and implementation, development processes and the development industry, role of NGO, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders, welfare scheme for vulnerable section of population by center and state, the performance of these schemes, mechanism, laws, institutions, bodies constituted for protection and betterment of this vulnerable section, issue relating to development, management of social sector, services relating to health, education, human resources, issue relating to power and hunger, important aspect of governance, transparency and accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations and potential, citizen charter, transparency, accountability and institutional and other measures, role of civil society, role of civil services in democracy, India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global groupings, agreement involving India and affecting India's interest, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest, Indian diaspora, important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate. तर आता बघा आपण याचा मायक्रो लिस्टिंग विथ डिटेल लिस्टिंग करणार आहोत बघा आता. तरी बघा आज पहिला पार्ट पॉलिटी, हिस्टॉरिकल इव्होल्युशन्स अँड फ्युचर, importance of constitution, historical evolution of constitution, constitution assembly, संविधान सभा, objective of constitution, संविधानाची वैशिष्ट्ये, silent feature of constitution, unitary feature, federal feature, parliamentary form of government, presidential form of government, parliamentary form of government versus presidential form of government. तर आज हा पहिला पॉइंट, historical evolution and feature of Indian constitution. दुसरा पॉइंट बघा, दुसरा चॅप्टर बघा, प्रिअम्बल. प्रिअम्बल, बेसिक फीचर, व्हेरियस प्रिमाइसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टर्मिनॉलॉजीज ॲज डेमोक्रेटिक, सॉव्हरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फॅटर्निटी, इंटेग्रिटी, अमेनेबिलिटी ऑफ प्रिअम्बल. हा दुसरा चॅप्टर प्रिअम्बल. तिसरा चॅप्टर बघा महत्वाचा, सिटिझनशिप, basic constitutional feature, methodology of getting citizenship, modes of losing citizenship of India, concept of dual citizenship, citizenship provision as JK, special privilege enjoyed by citizen in India, horseshoe citizen of India and person of Indian origin. तिसरा चॅप्टर आहे महत्वाचा, फंडामेंटल राइट्स, सिग्निफिकन्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत हक्क, व्हॉट इज स्टेट, राइट टू इक्वॅलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एज्युकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, फंडामेंटल राइट्स and armed forces, martial laws and fundamental rights, difference between procedure established by law and due process of law, writs and their uses, restrictive limitations on fundamental rights, rights outside part 3rd of Constitution, dynamic nature of Article 32, need of revitalizing Indian reservation system,
DPSP बेसिक फीचर, इकॉनॉमिक अँड सोशल DPSP, गांधीयन DPSP. तर बघा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह DPSP related to international peace, implementation of DPSP, fundamental rights and DPSP controversy, directive outside part 4 of constitution, application of uniform civil code in India, fundamental duties, features, link of fundamental duties with fundamental rights, other principle बघा, procedure of law making in India, role of constitutional and extra constitutional bodies in law making, basic structure, how it works, different type of majorities required in Indian constitution, DPSP versus fundamental rights, doctrines and terminologies, separation of power, feature in American and UK constitution, checks and balances provision of Indian constitution, judicial review, concept of separation of power, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries. It should cover comparison of USA, UK, India and its neighbors. Union and state reorganization commission, brief, components of Indian territory, process of formation of new states, zonal councils, union and territories, special provision for states, schedule and tribal areas, function and responsibility of union and states, regulations, functions of government, development function of government, service providing function of government, problems in implementation, recommendation for improvement, interrelationship between union, state, local government in implementation of roles, constitutional provisions relating to financial devolution, issue of financial devolution, issues, challenges pertaining to federal structure, administrative relations, legislative relations, financial relations, emergency provisions and misuse of Article 356, interstate relations, issue related to union list, state list, concurrent list, issue related to appointment of governor, राज्यपालाचे controversial post झालेले आहे, issue related to state formation, poor devolution of finances, reserving bill for presidential approval, central sponsored scheme and issue, special packages for different states, say Andhra Pradesh, Bihar, issue between center and state after 1990 reforms, foreign policy and center-state relations, interstate border dispute, president, importance of president, qualification, election procedure of president, advantages and disadvantages of single transferable form of voting, president's term of office and emoluments, executive powers, legislative powers, emergency powers, financial powers, miscellaneous powers, judicial powers, impeachment of president, president as a nominal head, ordinance making power, passage of bills, misuse of emergency provision, pardoning power, coalition government, vice president, office of vice president, functions, comparison between Indian vice president and American vice president, prime minister, appointment of prime minister, function of PM, role of PM with respect to council of minister, president, Lok Sabha, political party, coalition government. यांच्या रिलेटेड आपल्याला प्राईम मिनिस्टरचा रोल बघायचा आहे, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट संबंधित, लोकसभे संबंधित, पॉलिटिकल पार्टी संबंधित, कोएलिशन गव्हर्नमेंट संबंधित. काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, डिव्हिजन ऑफ काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, जसे कॅबिनेट मिनिस्टर, रोल ऑफ काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, रोल ऑफ कॅबिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, क्वालिफिकेशन, Attorney General of India functions, responsibilities, power with respect to parliament. एक महत्वाचा चॅप्टर म्हणजे पार्लिमेंट, संसद, जे आपण ब्रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कडून घेतलेले आहे. पार्लिमेंट आपण स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा,
qualification and disqualification of MPs and MLA, vacation of seats, session of parliament, law making procedure जे आपण ब्रिटन कडून घेतलेले आहे, ऑफिसर्स ऑफ पार्लिमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लिमेंट प्रोसिडिंग, motions and resolution in parliament, powers and privileges, financial proceeding, comparison of Lok Sabha and Rajya Sabha, women reservation in parliament and issue, lowering of parliament powers, parliamentary committee and their workings, judicial activism and parliament, delegated legislation and issue, judiciary, integrated judicial system, Supreme Court, composition, independence of Supreme Court, jurisdiction of Supreme Court, judicial review, High Court, composition, terms and removal, jurisdiction, other powers, lower judiciary, appointment power, tribunals and subordinate courts. Role of Supreme Court of India as a guardian of Constitution and protector of fundamental rights, judicial review, public interest litigation, judicial activism, judicial appointment, collegium system, NJAC controversy, National Court of Appeal, judicial accountability, issue of corruptions in judiciary, role of women in judiciary, need for virtual courts. Ministries and Department of Government, functions of ministries, central secretariat, cabinet secretary, field organizations, reforms needed, international methodology, local government, provision of 73वी घटना दुरुस्ती, 74वी घटना दुरुस्ती, role of functions of different tiers, municipal corporations, municipal councils, nagar panchayat, step taken towards women empowerment, role of state election commission, role of state finance commission, smart city mission and municipal governance, model panchayat citizen charter framework, dispute redressal mechanism and institutions. What is dispute redressal mechanism? Need for dispute redressal mechanism, administrative tribunals and issue, fast track court and issue, gram न्यायालय and issue, पारिवारिक महिला लोक अदालत and issue, family court and issue, लोक अदालत and issue, नालसा and issue, dispute redressal for weaker section, arbitration mechanism, international arbitrary center, commercial courts, CAG, Controller Auditor General of India, appointments, functions, role of CAG in good governance, गव्हर्नर राज्यपाल सारखं न्यूज मध्ये असते. महाराष्ट्राला सुद्धा काही असे फार हुशार होनरी राज्यपाल भेटले होते. अपॉइंटमेंट्स, टर्म्स ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, powers, discretionary powers, ordinance making powers, pardoning power of governor, जे आर्टिकल 161 आहे. Chief Minister, appointments, powers and responsibilities, relation between governor and chief minister, relation between council of minister and chief minister. This is advocate general of state, article 165. तर बघा, महाराष्ट्राचे सध्याचे ॲडव्होकेट जनरल ऑफ स्टेट बिरेंद्र सराफ आहेत. आर्टिकल 165 आपण पाहिलं. तसेच अपॉइंटमेंट्स, फंक्शन्स एक महत्त्वाचा चॅप्टर आहे. ॲडव्होकेट जनरल ऑफ स्टेट जो स्टेटसाठी असतो आणि सेंट्रलसाठी असतो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया असतो आर्टिकल 76 नुसार. तसेच बघा, स्टेट लेजिस्लेचर, कंपोजिशन ऑफ विधानसभा आणि विधान परिषद, क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स, पॉवर्स अँड फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभेची कार्य, रिलेशन बिटवीन बोथ द हाऊसेस, विधानसभा विधान परिषद यांचे संबंध, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधान मंडळाचे ऑफिसर्स, पॉवर्स, प्रिव्हिलेज, इम्युनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अँड देअर मेंबर्स, लेजिस्लेटिव्ह प्रोसिजर, गव्हर्नर्स असेंट टू बिल्स, प्रोसिजर इन फायनान्शियल मॅटर्स अँड बजेट. तर आपण हे बघा, मायक्रो लिस्टिंग करत आहे सिलेबसचं. GS-2 राज्यशास्त्र, पॉलिटी,
MPSC 2025 डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्नसाठी कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज इलेक्शन कमिशन आर्टिकल 324 325 या दरम्यान आहे. UPSC स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन जसं MPSC फायनान्स कमिशन आर्टिकल 280. GS-2 काउन्सिल ही सुद्धा कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी झालेली आहे. नॅशनल कमिशन फॉर SC आणि ST, स्पेशल फॉर लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज, ॲडव्होकेट जनरल ऑफ स्टेट ह्या कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहेत ज्या घटनेमध्येच दिलेले आहेत उल्लेख. नॉन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज कुठले आहेत बघा आता. नीती आयोग जे नॉन कॉन्स्टिट्युशनल आहे, एक्झिक्युटिव्ह बॉडी आहे नीती आयोग आहे. नॅशनल अँड स्टेट ह्युमन राईट कमिशन जे 1992-93 दरम्यान स्थापन झालेले आहे. ह्युमन राईट ऍक्ट नुसार ते स्टॅच्युटरी बॉडी आहे पण कॉन्स्टिट्युशनल नाही. घटनेमध्ये त्याचा उल्लेख नव्हता जेव्हा घटना स्थापन झाली तेव्हा. सेंटर अँड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन, सेंट्रल विजिलन्स कमिशन, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, लोकपाल लोक आयुक्त, व्हेरियस कॉन्स्टिट्युशनल डायमेन्शन्स, कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज, ऑफिशियल लँग्वेज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे 8व्या शेड्यूल मध्ये आहे. आता सध्या 22 लँग्वेज आहेत. लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे भोजपुरी, राजस्थानी आणि इंग्लिश ही 8व्या शेड्यूल मध्ये येत नाही. पॉलिटिकल डायनामिक्स, provisions related to political parties, rise of regional parties in India, election laws and electoral reforms in India, importance of NRI votes in Indian election system, 10th schedule of Indian constitution जे अँटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड आहे. 52वी घटना दुरुस्ती झाली होती 1985 ला. राजीव गांधींनी ही पक्षांतर बंदी विरोधी कायदा आणला होता जे टूथलेस टायगर झालेला आहे. त्याचा काय उपयोग आता तरी रिलेव्हंट नाही. कंटेम्पररी इश्यू बघा. कॉन्स्टिट्युशनलिझम, क्रिटिक अँड इंटरफेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन अँड पीपल, डायनेमिझम इन रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ ही AVDIC ची कन्सेप्ट आहे. आयडेंटिटी पॉलिटिक्स अँड इन्स्टिट्युशनलायझेशन, प्रोव्हिजन टू डील विथ इलिगल मायग्रंट जसं रोहिंग्या मायग्रंट आहेत जे बांगलादेशमधून आलेले आहेत. वुमन इन ज्युडिशरी, अनालिसिस ऑन क्रिमिनलायझेशन ऑफ मॅरिटल रेप हे सुद्धा सुप्रीम कोर्ट मध्ये प्रकरण आहे मॅरिटल रेप. पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पॉलिसी आणि थोडं टेक्निकली व्यावहारिक वाटत नाही ते इश्यू अंडरलाईन इंडियाज रिजर्वेशन सिस्टीम, द बॅलन्स बिटवीन फंडामेंटल राईट्स, पार्लिमेंटरी प्रिव्हिलेजेस, फेशियल रिकग्निशन टेक्नॉलॉजी, राईट टू प्रायव्हसी, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, पर्सनल लॉ वर्सेस जेंडर जस्टिस, डिबेट ओव्हर DPSP अँड फ्रीबी पॉलिटिक्स चालू आहे. पण त्यामुळे बॅड पॉलिटिक्स, बॅड इकॉनॉमिक्स आणि यामुळे लोन वेवर अशा स्कीमला जास्त तेजी भेटते. पीपल वर्सेस पार्लमेंट, क्रिएशन कॉन्डरम, अंडर ट्रायल्स इन इंडिया, कन्व्हिक्टेड बिफोर कन्व्हिक्शन, मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पॉवर बाय गव्हर्नर. आता बघा गव्हर्नरने बऱ्यापैकी त्याचा मिसयूज केला जातो. गव्हर्नर हे पॉलिटिकल पोझिशन आणि जे रिजेक्टेड पॉलिटिशियन आहे म्हणजे एखाद्या पक्षाचा, एखाद्या पक्षातील असणाऱ्या संस्थेचा, एखाद्या ऑर्गनायझेशनचा मेंबर त्याला जरी लोकसभेत नाही निवडून आला, राज्यसभेत बी निवडून नाही आला, विधान परिषदेवर गेला नाही, विधानसभेवर गेला नाही तर त्याला गव्हर्नर बनवलं जातो. कारण तो वरिष्ठ असतो एखाद्या पक्षाचा, एखाद्या विचारधारेचा आणि त्या विचारधारेच्या व्यक्तीला राज्यपाल म्हणून नेमलं जाते. हे फेव्हरेटिझम आहे, नेपोटिझम आहे, डिस्पोटिझम आहे आणि तो राज्यपाल त्या पक्षाचा दावणीला बांधलेला असतो. पक्ष जो सांगेल तो त्या राज्यामध्ये जाऊन गदारोळ करतो आणि आपल्या महाराष्ट्राने तसा गदारोळ पाहिलेला आहे. Turbulence in relationship between governor and chief minister, giving more financial independence to local government, need and feasibility, effectiveness of people's plan campaign, impact of women in local bodies, application of federalism in Indian judiciary, reforms in policing administration in India. तर अशा प्रकारे आपण ही पॉलिटी ह्या विषयाचे डिटेल अनालिसिस केलेलं आहे. तर काय भाग राहिलेला बघा. लॅकुनस इन पार्लिमेंटरी फंक्शनिंग इंडिया, राईट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स अँड सिव्हिल प्रिझनर्स. आता बघा आपल्या पार्लिमेंटरी सिस्टीमची इफिशियन्सी धोक्यात आहे. जसं पाठीमागचे मेजॉरिटी गव्हर्नमेंट होतं, कोणतेही बिल विदाउट डिबेट ते पास करत होते पण त्यांना ही बॅकक्लॅश
भेटला. किसान रूल काढले होते, फार्म बिल काढले होते, त्यांनी मेजॉरिटीच्या जोरावर आणले, पण त्यांना नाईलाज असतो ते रद्द करावे लागले. आता कोएलिशन गव्हर्नमेंट आहे. कोएलिशन गव्हर्नमेंट असणं गरजेचं आहे देशासाठी, कारण एक बॅलन्स होतो आणि एक पॉझिटिव्ह व्ह्यू, डिबेट डिस्कशनला एक थोडं महत्व येतं. नाहीतर मेजॉरिटी गव्हर्नमेंट इंदिरा गांधीचे असू दे, नरेंद्र मोदीचे असो, त्यांचं मेजॉरिटी गव्हर्नमेंटमध्ये एक अहंकार दिसतो जनतेला, मला नाही. तर बघा, गव्हर्नन्स रोल अँड रिकरिंग कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्स्टिट्युशनलिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऍक्ट, how welfare state versus freebies is a dilemma for political parties, custodian violence, judicial appointment and issue, increasing death penalty by trial court, SC on aldermen's rights to vote, increasing border dispute among state, weaponizing defamation law, investigation agency and their misuse. आता ईडी सरकार म्हटलं जातं, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, सीबीसी, अशा प्रकारे त्याचा रोल वाढत आहे. इलेक्शनमध्ये तो जास्त वाढत आहे. आणि टायमिंग फार महत्त्वाचं असते इलेक्शनमध्ये किंवा डेमोक्रेसीमध्ये. ते टायमिंग बघा इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचा आणि एक प्रेशर टॅक्टिक्स म्हणून यूज केला जातो का. जनरली बऱ्याच जनतेच्या मनात असं वाटायला लागले, ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट हे गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन आहे. पोलीस डिपार्टमेंट याचा पार्शियलिटीने यूज केला जातो का, एक पार्टिसन यूज, जी पार्टी आहे जिसकी लाठी उसकी बैस, अशा प्रकारे यूज केला जातो का. बघा, ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इलेक्शन कमिशन रिफॉर्म्स अँड सुप्रीम कोर्ट रुलिंग, मेयर अँड असोसिएटेड इश्यू, पार्लियामेंटरी प्रिव्हिलेजेस, डिबेट अराउंड कमिटी ऑफ पार्लमेंट, रोल ऑफ इंडिजिनियस लँग्वेज इन एज्युकेशन. तर अशा प्रकारे आपण ह्या पॉलिटीचे सब टॉपिक लिस्टिंग केले आहे. तसंच आपण त्या रिलेटेड अजून काही सब लिस्टिंग करणार आहोत. तर गव्हर्नन्स, सोशल जस्टिस याचे सब लिस्टिंग करणार आहोत. बघा, आपण फक्त सिलेबस बघत आहे. सिलेबस आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन फार महत्वाचे असतात कुठल्याही एक्झामसाठी. तर गव्हर्नन्स मध्ये बघा सब लिस्टिंग, नीड अँड इम्पॉर्टन्स ऑफ गव्हर्नमेंट पॉलिसीज, ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट, ह्युमन कॅपिटल फॉर्मेशन, इक्वॅलिटी, इंटरपर्सनल अँड इंटर रिजनल अँड सोशल जस्टिस, युनिटी अँड इंटिग्रिटी, ट्रस्ट बिटवीन स्टेट अँड सिटीजन, governance, meaning and scope, good governance, contemporary debate around governance and good governance, governance, emerging areas, fourth industrial revolution, related technologies, gender issue, ethical governance, environmental governance, sustainable development goals, effective implementation. बघा, what is effective implementation? Best outcome in view of given time, resources, constraints. Outcome orientation of implementation, program impact assessment, analysis of different important scheme, government interventions, good governance, role of institutions, bureaucrats and other stakeholders, transparency and accountability, optimum use of resources, right targeting, plugging of leakages, wasteful expenditure, use of available knowledge, research and innovation. This is monitoring and evaluation outcome, budget, zero based budget, input output analysis, cost benefit analysis. एक इकॉनॉमी एक महत्वाचं तत्व आहे कॉस्ट बेनिफिट अनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रॅटेजी, कॅल्क्युलेटेड रिस्क, सेटिंग ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, रेग्युलेटरी नॉर्म्स, टास्क फोर्सेस, स्टीअरिंग कमिटी अँड रिव्ह्यू कमिटी, इंटरव्हेन्शन इन इमर्जिंग एरियाज, social media, data, privacy, social sector, development processes and industry, difference between growth and development, main constraints of development, main stakeholder in development process, self-help groups, meaning, importance, objective, institutional structure and organization, say नाबार्ड बँका त्यांना सहाय्य करते सेल्फ हेल्प ग्रुपला, फंडिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप अँड women development and women in development dynamics, SHGs and poverty, SHGs rural development, microfinance, meaning, importance, objective. तसेच बघा पुढील भाग, स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन, ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मायक्रोफायनान्स इन इंडिया, नॉन गव्हर्नमेंटल ऑर्गनायझेशन्स, व्हॉट इज NGO,
डिफरन्स बिटवीन NGO अँड इंटरनॅशनल NGOज, जसे एमनेस्टी इंटरनॅशनल एक NGOचं काम करत होती, ह्युमॅन इंटरनॅशनल एक NGOचं काम करत होती, IUCN युनायटेड नेशन क्रायटेरिया फॉर INGO and NGOs and development policy projects, NGOs and community development, NGOs involved in relief and rehabilitation, NGO involved in disaster management, NGO and advocacy. आता ही ॲडव्होकेसी NGOची इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनची आपल्या काही लोकांना ते फंडिंग करतात आणि ते निगेटिव्ह फंडिंग करतात. आपल्या गव्हर्नमेंटचे काही प्रोग्राम असेल जसे सरदार सरोवर डॅम अशा काही प्रोजेक्टला विरोध करण्यासाठी सुद्धा काही वेळेस फंडिंग केली जाते. असे गव्हर्नमेंटच्या IB रिपोर्ट्स आहेत. इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ गव्हर्नन्स, ट्रान्सपरन्सी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक गव्हर्नन्स, फीचर्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स. आता बघा फीचर्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स आपण बघणार पार्टिसिपेटरी असावा, रिफॉर्मेटिव्ह असावा, रोल ऑफ लॉ ओरिएंटेड असावा, अकाउंटेबिलिटी असावी, ट्रान्सपरन्सी असावी, लेजिस्लेटिव्ह अकाउंटेबिलिटी, administrative accountability, judicial accountability, ombudsman, whistleblower concept, anti-corruption machinery, role of citizen, role of media, social audit, systematic reforms, social media accountability, transparency, governance, decentralization, delegation versus decentralization, bottom-up governance. तसे बघा ई गव्हर्नन्स, इंट्रोडक्शन, ऍप्लिकेशन, मॉडेल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशन्स, फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स, डॅशबोर्ड अँड पोर्टल ऑफ ई गव्हर्नन्स अँड ई गव्हर्नमेंट, युजेस, इम्पॅक्ट अनालिसिस, डेमोक्रेसी अँड ई गव्हर्नन्स अँड ज्युडिशरी, ई गव्हर्नन्स अँड लेजिस्लेचर, सिटीजन चार्टर, इंट्रोडक्शन, मॉडेल्स, features, citizen charter in India, issue in CC implementation, reforms needed, सेवोत्तम मॉडेल किंवा फ्रेमवर्क, citizen charter, role of civil services in democracy, concept of civil services, need for civil services, different role of civil services, law making, policy formulation, implementation, evolution, civil services as a protector of democracy, to protect minorities, religious and linguistic, to promote inclusive and sustainable growth, civil services, democracy dynamics, civil services era, post. तर बघा इंडिपेंडन्स, पोस्ट LPG, इन 21st century, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन झालं होतं. उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण 1991 ला. Emerging challenges for civil services, reforms, lateral entry, capacity building of civil services, past to present autonomy, frequent transfer and security of tenure, concept, benefits analysis, cadre policy, performance appraisal and HR policies for civil services, civil service board, pressure groups, formal, informal associations, their role in polity, what are pressure groups, types, सिग्निफिकन्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया. काही इलिगल असतात, काही लीगल असतात, काही ऑर्गनायझेशन ज्या टेररिझम स्पॉन्सर करतात, काही इलिगल आहेत, काही लीगल आहेत. डिफरन्स बिटवीन प्रेशर ग्रुप अँड पॉलिटिकल पार्टी, इव्होल्युशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, रोल प्रेशर ग्रुप्स अँड न्यू मीडिया, पॉलिटिलायझेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, तिथे कुठल्या तरी पक्षाच्या बांधाला दावणीला बांधलेले आहेत प्रेशर ग्रुप बऱ्यापैकी. रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन गव्हर्नन्स, issues, pros, cons, challenges for pressure groups, appointment of various constitutional powers, functions, responsibilities, various constitutional bodies, appointment of CAG, procedure for appointment, composition of CAG, functions and responsibilities of CAG, powers and privileges of CAG provided by Constitution and different ACTs of Parliament, appointment of Election Commission of India, procedure of appointment and composition of ECI, functions and responsibilities of ECI, Election Commission of India, powers and privileges of ECI by Constitution and different Act of Parliament, appointment
to UPSC, procedure for appointment, composition of UPSC. Functions and responsibilities of UPSC. Power and privileges of UPSC provided by Constitution and different Act of Parliament. Appointment to Finance Commission, procedure and appointment, composition of Finance Commission, functions and responsibilities of Finance Commission, powers and privileges of Finance Commission provided by Constitution and different Act of Parliament, National Commission for SC, ST, other bodies, NGT, NHRRC, evolution of each body, history, evolution, pros, cons, issue, challenges, way forward. हा बघा हे मेनचा फॉर्मॅट आहे आपल्याला. इव्होल्युशन ऑफ इच बॉडी कसं करायचं तर हिस्ट्री काय, इव्होल्युशन काय, प्रॉज काय, कॉन्स काय, इश्यू काय, चॅलेंजेस काय, फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड. स्टॅच्युटरी, रेग्युलेटरी, कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज बघा सेबी, सीबीसी, सीबीआय, प्लॅनिंग कमिशन, एनडीसी, PMO, झोनल काउन्सिल, ट्राय, NCLAT, IRDA, नॅशनल ह्युमन राईट कमिशन, स्टेट ह्युमन राईट कमिशन, सेंट्रल किंवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन, नॅशनल कन्झ्युमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन, ट्रायब्युनल्स, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया, पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, बायोडायव्हर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमिशन, इनलँड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. RBI, evolution of each body, history, evolution, pros, cons, issue, challenges, way forward, election in India, silent feature of representation of people act 1950, तसेच silent feature of representation of people act 1951. दोन ऍक्ट आहेत, representation of people act 1950 आणि 1951. इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, दिनेश गोस्वामी कमिटी आहे, इंद्रजित गुप्ता कमिटी आहे इलेक्शन रिफॉर्म साठी. क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स किंवा पॉलिटिकलायझेशन ऑफ क्रिमिनल्स, निगेटिव्ह और न्यूट्रल वोटिंग, state funding of elections, irregularities in polling, electoral bonds. Political parties in India, party reforms, problems in working of parties, casteism and politics, reforms in party system in India, strengthening of anti-defecation measures, coalition government and dynamics, role of pressure groups, type of pressure groups, role of pressure groups in developing countries, functions of pressure group in India, pressure groups, methods, pressure groups and democracy, criticism of pressure groups, local government and governance, issue of funds, functions, functionaries. जर काही महत्त्वाच्या गोष्टी असतात जसं 3F आहे ते 3F म्हणजे फंड्स, फंक्शन्स, फंक्शनरीज. 3A म्हणजे अवेलेबिलिटी, ॲक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी. Local government and vulnerable section, SC, ST, OBC, women, transgender, migrant, children, disabled. Local government and emerging issue जसं डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे, टेक्नॉलॉजी आहे, लोकलिझम आहे, लोकलिझम सबसिडियरिटी आहे. vulnerable section, issues, challenges, solutions, laws, intervention. जसे vulnerable section मध्ये SC, ST, OBC, migrants, women, disabled, children, refugee, transgender, LGBTQ, manual scavengers, people with special needs. Poverty, hunger, health, evolution, issues, challenges, solutions, committee, commissions, program, institutions, international comparison. So poverty, hunger, health, malnutrition, unemployment, disaster management, distress, migration, scheme like Manrega, PM Poshan, Ayushman Bharat, policies like National Health Policy, New Education Policy. Miscellaneous बघा, concern about democracy in digital age, indices, ranking, domestic, international, global hunger index. जसे आपण ज्यामध्ये आपला नंबर कमी येईल त्यावेळेस आपण त्या ऑर्गनायझेशनवर आश्चर्य ओढतो की त्या ऑर्गनायझेशनची मेथड चुकीची आहे म्हणून, आणि ज्यावेळेस आपला नंबर चांगला येईल त्यावेळेस म्हणतो आपण सुधारलो. नीति आयोग, NIRF, etc. reports domestic and international government independent internet shutdown committee and commissions
finding and recommendation analysis, cooperative MSME, one nation, one ration card, one district, one product, aspirational district, sustainable development goals in India, entitlement portability, fake news, hate speech, recent intervention, laws, privacy, cryptocurrency, uniform civil code, terminations of pregnancy, IT rules, regulation of OTT and digital media, मिशन जल जीवन गती शक्ती. सोशल जस्टिस बघा, वेलफेअर स्कीम्स फॉर vulnerable section of population by center and state, constitutional arrangement, women welfare, gender technology gap, women in Indian political system, issue of marriageable age for women, child welfare, ST welfare, OBC welfare, caste census, न्यूज मध्ये कास्ट सेन्सस, जेंडर रिझर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडीज, minorities welfare, old age welfare, legislature issue and reforms needed, service related to health, education, human resources, education structure in India, primary, secondary and higher education, initiative taken by Government of India in education, reforms needed, recommendation of committees, future prospect in education sector, skill development indicators, private and public health structure. Niti Aayog report. Niti Aayog at 75 years अशी स्ट्रॅटेजी आलेली आहे. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट, SDGs in India, issue related to poverty and hunger, poverty definition by different committee, poverty data in India, causes of poverty, poverty and unemployment, poverty and social conflict, impact of LPG on poverty, liberalization, privatization, globalization, उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण, as an impact on poverty, linkages between poverty and development, rural poverty, urban poverty, feminization of poverty, poverty alleviation measures, problems in implementation of poverty alleviation programs, poverty and hunger, food security programs and issue, hunger, health, impact of hunger and poverty on economic development of the nation, controversy related to poverty estimation. The scheduled and tribal areas, 5th schedule areas, 6th schedule areas, composition of autonomous council, role and function of council, role of governor with respect to tribal areas. जसं सिक्कीमच्या गव्हर्नरला जास्त पॉवर आहे त्या ट्रायबल एरियासाठी. ट्रायबलचं प्लॅन, स्टार्टअप अँड स्किल डेव्हलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, नॅशनल स्टुडंट स्टार्टअप पॉलिसी, नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्किल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अँड टॅलेंट युटिलायझेशन, सेतू स्कीम, अटल इनोव्हेशन स्कीम. ऑनरेबल सेक्शन, सोशल सिक्युरिटी स्कीम, अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, माइनॉरिटीज नई रोशनी स्कीम, उस्ताद स्कीम, अपग्रेडिंग द स्किल अँड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स अँड क्राफ्ट्स फॉर डेव्हलपमेंट, नई मंजिल स्कीम, वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड्स, सबला, उज्ज्वला स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम फॉर SC/ST, वनबंधू कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, डिसेबिलिटी ॲक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन, सुगम्य भारत अभियान, हेल्थ, नॅशनल हेल्थ मिशन, नॅशनल आयुष मिशन, स्वास्थ्य रक्षा प्रोग्राम, जन औषधी स्कीम, मिशन इंद्रधनुष्य, नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, एज्युकेशन, बडे भारत, मिड डे मील स्कीम, ईशान्य उदय ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव्ह ऑफ अकॅडमिक नेटवर्क, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, स्वयं स्टडी वेब्स फॉर ॲक्टिव्ह लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, रूरल अँड अर्बन डेव्हलपमेंट, संसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम
ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बान मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अर्बन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, स्मार्ट सिटी मिशन, हृदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेव्हलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मिसलिनियस स्कीम, जीवन प्रमाण, डिगी लॉकर, भारत नेट प्रोजेक्ट एंड नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस, परस्यूट ऑफ इंस्पायर रिसर्च, साकार डिजिटल इंडिया, नमामि गंगा प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट, गंगा ग्राम योजना, जल क्रांति अभियान, खेलो इंडिया, वन रैंक वन पेंशन स्कीम, प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, इंक्लूसिव ग्रोथ मेजरमेंट क्राइटेरिया, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बेसिक अम्यूनिटीज, हाउसिंग एंड ड्रिंकिंग, वाटर एंड सैनिटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, रिव्यू ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोग्राम, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस, पंचायती राज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. कंटेम्पररी इश्यू बघा, डेमोक्रेसी इन डिजिटल एज, वन नेशन अप्रोच टू वेलफेयर एंड सर्विस डिलीवरी, evolution of governance from food, shelter, clothing and ease of living, local bodies disaster management, bringing bottom up resilience, self-help group cushioning the rural governance, regulating the foreign contribution and funding a much needed safety valve, emerging challenges to sustainable development and road ahead, transparent taxation from tax terrorism to tax compliance, public accountability in present time, social audit law, modern means of enforcing accountability, climate goals and development, a search for win-win situation solution, online education in India, a stopgap or revolution, rebooting midday meals in the post-pandemic world, regulatory bodies of 21st century embracing technology, one nation, one ration card, a model for portability in governance, startup and governance, a roadmap for future, governance of future and fourth industrial revolution, adding digital layer for democratic governance, internet democracy in political parties, Europe combative federalism. आता बघा, महाराष्ट्र वर्सेस सेंट्रल गव्हर्नमेंट, बिहार वर्सेस सेंट्रल गव्हर्नमेंट, वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल गव्हर्नमेंट, जसे अपोजिशन पार्टीनं रूल केला जातो त्यावेळेस सेंट्रल आणि स्टेटचं भांडण होतं आणि त्यामध्ये गव्हर्नर एक ऍक्टिव्ह रोल, पार्टिसन रोल करतो, जसं दिल्ली गव्हर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गव्हर्नमेंट. बऱ्यापैकी त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टनं जजमेंट दिलेलं आहे, त्यामध्ये गव्हर्नर बऱ्यापैकी पार्टिसन रोल केलेला आहे. सुप्रीम कोर्टच्या वेळेस जजमेंटनुसार गव्हर्नरने त्याची नीतिमत्ता ढासळली पाहिजे, पण सेंट्रल गव्हर्नमेंट सुद्धा निगेटिव्ह रोल करत आहे. वन नेशन वन इलेक्शन, religion and convergence, open prison for women, is the RTI Act fulfilling its purpose, government to unveil national data governance policy, punish to reforms Rajasthan's open prison model, transparency in OTT regulations, regulating online sale of drugs, e-postal ballot for overseas Indian voters, section 144 of CRPC, hate speech, मिशन कर्मयोगी फॉर सिव्हिल सर्व्हिस रिफॉर्म्स. स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स, आता बघितलं आपण रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडियाची आणि अलेज्ड सेक्शुअल व्हायलन्सची केस आहे. स्पोर्ट्स गव्हर्नन्स ब्रिजभूषण सिंगच्या विरोधात. पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अँड ब्लॉक प्रोग्राम सोशल ऑडिट, नॅशनल पॉलिसी अँड रेअर डिसीजेस, इंटर सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन बिल 2023, अंडरस्टँडिंग इंडियाज मेंटल हेल्थ केअर ऍक्ट 2017, मॅरेज इक्वलिटी, सेम सेक्स मॅरेज, गव्हर्नमेंट नोटिफाय PMLA अमेंडमेंट रूल 2023, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्युजेस इंडिया, चिल्ड्रन्स राइट टू प्रोटेक्ट देअर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम अँड चॅलेंजेस. इलेक्ट्रोल बॉन्ड होते जे सुप्रीम कोर्टने रद्द केले,
इलिगल अनकॉन्स्टिट्युशनल डिक्लेअर केलेले आहेत. हाऊ द क्लायमेट चेंज अँड कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम आर रिलेटेड टू इच अदर. तसेच बघा इंटरनॅशनल रिलेशन, आपण डिटेल सिलेबसचं मायक्रो टेस्टिंग करत आहात. GS-2 पॉलिटी ह्या विषयाचं, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गव्हर्नन्स, इंटरनॅशनल रिलेशन्स या विषयाचं करत आहेत. लक्षात ठेवा. इव्होल्युशन अँड की प्रिन्सिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जसे नॅशनल इंटरेस्ट आहे, बॅलन्स ऑफ पॉवर आहे, पॉवर इनरिचमेंट आहे, फॅक्टर्स डिटर्मिनिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, आपले हिस्टोरिकल रिलेशन्स आहे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नाम 2.0, पंचशील, इंडियाज न्यूक्लिअर डॉक्ट्रिन, जे नो पोस्ट यूज पॉलिसी आहे आपली, इव्होल्युशन ऑफ नेबरहुड पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, ऍक्ट वेस्ट पॉलिसी, इंडियन डायस्पोरा, रोल प्लेड बाय इंडियन डायस्पोरा, इश्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ इंडियन्स अब्रॉड. जसं वेस्ट आशियामध्ये असणारे आपले लोक ते जीव मुठीत घेऊनच जगतात. कधी काय होईल, कधी इस्रायल हमास अशी भांडणं होतील वेस्ट आशियामध्ये आणि कधी त्यांचा जीव जाईल, असाच प्रॉब्लेम आहे. सायबर ठग आहेत, सायबर क्रिमिनल आहेत, जे आपल्या इंडियन्सला बाहेर घेऊन सायबर क्रिमिनल करायला होतात, सायबर क्राईम करायला होतात. इश्यू ऑफ वेलफेअर ओव्हरसीज सिटीजन्स इंडियन्स, बायोलेटरल रिलेशन्स, इंडिया नेबर्स, इंडिया नेपाळ रिलेशन्स, background relations, cooperation between India and Nepal, contentious relation between India and Nepal, the issue of water and hydropower cooperation, recommendation of improved relations, external influences, India and Bhutan, economy, a broad overview. India and Bhutan, India, Bhutan, China issues, Indo-Afghan bilateral relations, a long history of bilateral relations, India-Afghanistan development partnership, strategic factor under grading India's partnership with Afghanistan, Afghanistan after NATO withdrawal, options for India in Afghanistan, presence of Taliban. आता तिथं तालिबान रूल करत आहे तरी आपल्याला रिलेशन मेंटेन करावं लागतंय, कारण हा आपला नॅशनल इंटरेस्ट आहे. India-Bangladesh relations, development partnerships, India-Bangladesh relations in line with Look East policy, boundary agreement, 100व्या घटना दुरुस्ती केली आहे. आपण काही केव्ज बांगलादेशला जास्त दिले आहेत, त्यांच्या काही आपण घेतलेल्या आहेत. तिस्ता रिव्हर डिस्प्यूट, वेस्ट बंगाल हा आपल्या राज्याचा विरोध आहे त्यासाठी. इंडिया मालदीव रिलेशन्स, जिओ स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स ऑफ मालदीव, डेव्हलपमेंट कोऑपरेशन, सिक्युरिटी रिस्क, India Sri Lanka relations, commercial relations, development cooperations, fisherman issue, India Myanmar relations, relation through ages, recent change in policy, China role. तर बघा चायना फॅक्टर लय महत्वाचा आपला. नेबरहुड रिलेशन असो, पाकिस्तान असो, मालदीव असो, नेपाळ, भूतान असो, इंटरनॅशनल हॉरिझन मध्ये चायना फॅक्टर एक इंडियाच्या रिलेशन मध्ये, फॉरेन पॉलिसी मध्ये, नॅशनल इंटरेस्ट मध्ये एक अडथळा, एक बॉटलनेक्स तयार करत आहे. India Indo-Pak relations, cooperation between India and Pakistan, major crisis, water dispute, issue of terrorism and proxy wars. India Russia relations, cooperation between India and Russia, strategic cooperation, major concern, Russia China impact on India. Indo-China relation, economic relation, China-India water-related issue, string of pole strategy, chain demand. चायना आपल्याला स्ट्रिंग ऑफ पोल्स जसं एक प्रकारे इनसर्कल करत आहे आपल्याला. चायनाज मॅरिटाईम सिल्क रूट, वन बेल्ट वन रोड, इम्प्लिकेशन फॉर इंडिया, मिलिटरायझेशन ऑफ बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स, CBMs, बॉर्डर डिस्प्यूट, साऊथ चायना सी डिस्प्यूट, main dispute, resources as a driver of competition, attempts for resolution, India-South China dispute, security challenges in Indian Ocean region, the pivot to Asia, US policy shift, South China Sea, issues of mistrust, piracy of the coast of Somalia, neighborhood issue and terrorism, energy routes, fisheries, livelihood issue, environmental safety, security, declaration of Indian Ocean as a zone of peace, India and international relations, India-ASEAN nation relations, CIS countries of Central Asia, India,
इंडिया कझाकस्तान, इंडिया ताजिकिस्तान, चायना and Central Asia, International North-South Transport Corridor, Shanghai Cooperation Organization, India-Mongolia Bilateral Cooperation, Deal on Uranium Supply, India-UAE Political and Economic Relation, Oil Economic Relation, India-Iran, Iran Nuclear Deal and India-Iran Relations, US Geopolitical and Geoeconomic Consideration in Iran, India-Israel, Israel and Palestine conflict, India-Israel relation, India-Saudi Arabia, areas of cooperation, challenges in relation, Asia-Pacific region, zone of activities, regional groupings, geopolitics of Asia-Pacific, India-South East Asia, steps in Indo-ASEAN relations, India-ASEAN security cooperation, Indo-Japan bilateral relationship, economy-centric relationship, contemporary perspective, India-South Korea relation, economic partnership in recent years, India-Vietnam, economic cooperation, strategic cooperation, geopolitical issue concerning India-Vietnam energy cooperation, China's response, India's response, Indian other nation, Indian Africa, historical connections, Gandhi's roles, Nehru's roles, strengthening of ties, South-South engagement, current dynamics, economic cooperation, human resources development and capacity building, energy cooperation, military security cooperation, trade policy, Afro-Indian trade, Indian investment in Africa, African investment in India, development cooperation and assistance, India-Australia, immigration issue and Indian diaspora, economic relationship, India's issue of nuclear cooperation, Indo-France strategic partnership, Prime Minister recent visit to France, India-Germany economic relation, India-United Kingdom relation, Brexit, India and Brexit. इंडिया आणि USA रिलेशन बघत आहोत आपण बघा. एरियाज ऑफ कोऑपरेटिव्ह स्ट्रॅटेजीज अँड कन्सल्टेशन्स, एरिया ऑफ कॉपरेशन, काउंटर टेररिझम, इंटरनल सिक्युरिटी, एरियाज ऑफ कॉपरेशन, ट्रेड अँड इकॉनॉमिक, एरियाज ऑफ कॉपरेशन, एनर्जी अँड क्लायमेट चेंज, सायन्स टेक्नॉलॉजी स्पेस, people and people to people ties, defense cooperation, intellectual property issue, Indian international organization, Indo-Pacific relations, Quad grouping, quadrilateral security dialogue, India and generalized system of preference, multilateral relations, World Trade Organization, representation of WTO and economic grouping, how WTO takes decisions, WTO secretariat and budget, how countries join WTO, assisting developing and transition economies, specializing help for export promotion, WTO's part in global economic policy making, Nairobi package, WTO and protectionism, WTO and IPR, WTO reforms, WTO and India, WTO and agriculture issue of developing nations, WTO and free trade agreement. International Monetary Fund, IMF reforms, nuclear security summit, threat of nuclear terrorism, missile technology control regime, MTCR, nuclear supplier group, NSG membership for India, ज्याला चायना विरोध करत आहे, nuclear non-proliferation treaty, NPT, BRICS, economic and environment in BRICS countries, BRICS, BRICS, India, BIMSTEC and India, Convention on Mutual Legal Assistance on Criminal Matter, IPSA potential need for revitalizing IPSA, India's policy options, technological collaborations, prospect for SARC, Indo-Pak conflict, problem of resource development, India-ASEAN economic cooperation, Singapore, Vietnam, Indonesia, India-ASEAN FTA in services, global initiatives जसे की युनायटेड नेशन इट्स बॉडीज, स्ट्रक्चर ऑफ युनायटेड नेशन जनरल असेंब्ली, सिक्युरिटी काउन्सिल, इंडियन UNSC, इथे आपण UNSC मध्ये परमनंट मेंबरशिपची डिमांड करत आहेत, चेंजिंग रोल अँड चेंजिंग स्टेचर ऑफ इंडिया, इकॉनॉमिक अँड सोशल काउन्सिल, इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN स्पेशलाइज्ड एजन्सी,
फूड अँड ॲग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल मॅरिटाईम ऑर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन, युनायटेड नेशन एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन युनेस्को, International Fund for Agriculture Development, World Health Organization and question over its credibility, World Meteorological Organization, WIPO, World Intellectual Property Organization, World Bank, International Monetary Fund. Important key concept: New World Order, dynamics of New World Order, New Cold War. New Cold War, Old Cold War होतो, जे ट्रेडिशनल कोल्ड वॉर होते ते USA वर्सेस USSR, थोडक्यात अमेरिका वर्सेस रशिया होतं. पण न्यू कोल्ड वॉर किंवा कोल्ड वॉर 2.0 जे युएसए आणि चायनामध्ये आहे असं म्हटलं जातं. पहिलं कोल्ड वॉर युएसए आणि रशिया, दुसरं कोल्ड वॉर युएसए आणि चायनामध्ये आहे असं समजलं जातं. कंट्रीब्युटरी इश्यू, पर्सनॅलिटी ॲज अ फॅक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इकॉनॉमिक क्रिसिस in Sri Lanka, limitations of soft power, India Russia new era of global politics, impact of China plus strategy, harnessing new opportunities in world of declining multilateralism, WTO असो, युनायटेड नेशन असो, मल्टीलॅटरलिझम वर जरा थोडी गदा आलेली आहे. मिनीलॅटरलिझम, weighing the prospect for cooperation and governance, blue economy in Indo-Pacific, Southeast Asia, importance in USA Indo-Pacific strategy, India geopolitics of technology, intersecting of geoeconomics and geopolitics, Nord Stream 2 and Europe, blue opportunities for green development of Pacific island countries, geopolitical implication of green hydrogen economy, prospect of Indian diaspora in politics abroad, rise in conflict and impact of globalization, war crimes and rule of wars, multilateralism changing notion, NATO and India's strategic autonomy, multilateralism changing notion, India's refugee policy, India's G20 presidency opportunities, role of United Nations Human Rights Council, India's Antarctica Bill 2022, India's soft power, its limitations, India's Africa outlooks, Financial Action Task Force and Pakistan, World Health Organization role in recent times, restructuring of global financial institutions, India's role in changing world order, emerging climate diplomacy, United Nations High Sea Treaty. तर अशा प्रकारे आपण राज्यशास्त्र MPSC जे डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न आहे 2025 साठी, त्याचे आपण डिटेल सिलेबस मायक्रो लिस्टिंग केलेलं आहे बघा. सिलेबसचं मायक्रो लिस्टिंग केलेलं आहे आपण डिटेल. जस्ट ते पॉइंटर्स होते, या रिलेटेड क्वेश्चन येतात आणि हे सिलेबस फार महत्वाचा आहे. थँक्स फॉर कोऑपरेशन.